বলবো ভালো হবে না, বেশি বলা হয়ে গেছে। যে আমি সবার সাথে আমি দেখছি আপনার এত স্টুডেন্ট মাশাআল্লাহ অলরেডি তো আমি দেখতে পাচ্ছি প্রায় ৭৫ না ৮০ জনের মতো হয়ে গেছে এখানে। That's great achievement from your side, স্যার আজাদ ভাই। না, তাই না? 83 হয়েছে স্যার। দেখা যাচ্ছে আমার এটা স্ক্রিনটা? না স্ক্রিনটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা আমি দেখি। আমি তো শেয়ার করলাম। দেখি। আমরা যাই তাহলে শেয়ার করি। ১ মিনিট। সেই স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে স্যার, স্লাইড শো দিলে হবে। দেখা যাচ্ছে না? আমার তো মনে হয় হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছিল তো বোধহয়। সামনে এটা দেখ। দেখা যাচ্ছে। এটা দেখা যাচ্ছে? আমি স্লাইড শোতে যাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে, দ্যাটস ওকে। তাহলে আমি একদম ১ম দিকে চলে যাই। ব্রেকিং ব্যাড নিউজ, তাই না? এটা নিয়ে আমরা কথা বলব। আমারটা কি হলো সাইফুল? আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? দেখতে পাচ্ছেন না? আপনার স্ক্রিন থেকে সরে আসতে হবে আজাদ ভাই। জি। আপনার বোধহয় আপনি স্ক্রিন শেয়ার করছিলেন। সেখান থেকে যদি বেরিয়ে আসেন। আচ্ছা। আর সবাই দেখতে পাচ্ছে আমার এটা পেজটা? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, এটা কিন্তু কমপ্লিটলি ইন্টারেক্টিভ প্রোগ্রাম। আমি আশা করব এতজন সবাই জয়েন করেছে এখানে। কতজন এই মুহূর্তে আছেন? প্রায় ৮০ র মতো নাকি? ৮০ জন তো আর ৮১ জন। ৮১ জন তো একসাথে কথা বলতে পারবেন না। আমি কিছু ভলান্টিয়ার চাই। যে ছবিটা দেখিয়ে আমাকে আজাদ ভাই আমাদের ছবিটা দেখিয়েছেন আমার সেটা অনেক আগের পুরানো ইয়াং বয়সের ছবি। এখন আমার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে অনেক বুড়া হয়ে গেছি। তবুও কিন্তু উৎসাহটা কমে নাই। আজাদ ভাই যেমন এখনো পড়িয়ে যাচ্ছেন সবাইকে এবং অসম্ভব ভালো টিচার হিসেবে নাম আছে। আমি অতটা ভালো না কিন্তু তবু চেষ্টা করি মানুষের সাথে ইন্টারেকশন এ যেতে। সো প্লিজ আমি জানতে চাই যারা স্টুডেন্ট আছেন এবং যারা রিয়ালি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট knowing about breaking bad news. First of all, do you know how many malpractices death in the United States of America happening every year due to malpractice? Any idea? কতজন unnecessary মারা যাচ্ছে আমেরিকাতে? আমি তো ইউকের কথা বলবো। At least 250,000 deaths are happening in the United States of America due to malpractice. A massive amount. আমাদের দেশে ২-৪ টা মানুষ মারা গেলে অনেকে আমরা অসম্ভবভাবে অসুখী হই বা পেপারে চারিদিকে চলে যায় ভুল চিকিৎসায় ডাক্তারের মারা গেল রোগী। যেহেতু আমাদের দেশে একটা জিনিস এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, that is the malpractice insurance or malpractice penalty. আমাদের ডাক্তাররা এখনো এদিক থেকে বাংলাদেশের ডাক্তাররা হয়তো শোনা যাচ্ছে আমার কথা? ওকে। Can you hear me? Yes, শুনতে পাচ্ছি। So that's why, but in America, about 250,000 people are dying unnecessarily because of malpractice, and out of that, 27% of these people are actually dying because of miscommunication. এবং ওরা sue হচ্ছে এবং sue হয়ে huge number of doctors they're losing their jobs, and especially দেখা গেছে যে of course the American born the rate of sue is slightly less than the people coming from abroad. কারণ আমাদের দেশে আমরা এখন পর্যন্ত এটাকে স্ট্রাকচারালি ফিক্স করিনি। আমি জানি মোদি স্যার অনেক এডুকেশনের জন্য কাজ করছেন এবং আমরা যদি এটাকে একটা পার্ট হিসেবে নিয়ে নেই এফসিপিএস পরীক্ষার আগে বা এমবিবিএস পরীক্ষার আগে, then that will be very important thing to especially communication skill and how to communicate. In the United Kingdom, every surgeon before they are becoming a consultant, they have to have 3 days of communication courses. They have to go for 3 days of communication course. And unless they pass through that course, they cannot actually go and break bad news or say anything to the patients about their diagnosis and treatment. So it's an essential part of your training program in the UK. Now, আমি এখন জানতে চাইবো যে who can answer what is a bad news? Anybody? What do you mean by bad news? Any student, please participate. Student. Bad news কাকে বলে? যে কোনো একজন Any student, please participate. বাংলায় বলে, ইংলিশে বলে, I don't mind. What do you mean by bad news? আমরা bad news কাকে বলবো? Bad news কাকে বলি? বলতে কি বুঝি? Any unexpected news that can affect him mentally. Good. That's very good. খুব ভালো উত্তর দিয়েছে। এমন একটা আনএক্সপেক্টেড নিউজ যেটা যে কোনো পেশেন্টকে এফেক্ট করতে পারে। এনিথিং এলস?
আর কিছু কি আমরা বসাতে পারি এর সাথে? ব্যাড নিউজ বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি? ওকে। আমি যদি ডেফিনিশনটা দিই, how do you define bad news? তাহলে any news that drastically, negatively and seriously affects any individual's view of their future. তাই তো? কারণ আমরা তখনই ভয় পাই যে আমার ভবিষ্যতে আমার কি হবে? যারা ব্যাড নিউজ দিচ্ছে বা ব্যাড নিউজ পাচ্ছি আমরা, সঙ্গে, সঙ্গে আমরা ভয় পেতে থাকি যে আসলে আমার ভবিষ্যৎটা কি? এই আমি শেষ হয়ে গেলাম, এখানে আমার শেষ। এই ধরনের যদি কোনো drastically negative and seriously affecting any individual's view of their future, that is called bad news. আমাকে একজন কেউ এক্সাম্পল দিতে পারবে? যেমন একজনের ব্যাড নিউজ আমরা কিভাবে এটাকে ব্যাড বলব? একটা পেশেন্ট এসছে, a patient came to you and you want to give some bad news. তো এরকম একটা এক্সাম্পল দাও তো দেখি কোন একটা ব্যাড নিউজ এর এনিবডি? আমি তুমি বলছি সরি যারা জুনিয়র বা সিনিয়রদের বলছি, জাস্ট গিভ অ্যান এক্সাম্পল। You have seen a patient to break some bad news. Yes. So, so the examples are disease example, sir. হ্যাঁ Yeah. So একটা কার্সিনোমার একটা বা যে কোনো একটা কার্সিনোমার Good. হতে পারে, স্যার। Absolutely, carcinoma is one of the reasons. I mean, obviously, the cancer is the biggest bad news you can actually talk to a patient. Okay. এখন এই যে ব্যাড নিউজটা আমরা দিতে যাব। এখন ব্যাড নিউজ দেওয়ার জন্য আমাদের কি কোনো ট্রেনিং আছে বাংলাদেশে? কোথাও শেখানো হয় যে how to actually break a bad news to a patient? Do you have any training program anywhere? কেন আমি বলছি? Whenever you actually go and talk to your patient and giving a bad news, how do you normally know what to say and what not to say? কাউকে কি শেখানো হয় আমাদের বাংলাদেশে যারা মেডিকেলে পাস করি আমরা প্রথম থেকে? Probably not. আমি উত্তরটা দিবার চেষ্টা করছি এজন্য যে আমার যখন মেডিকেল স্কুলে ছিলাম, আমরা জানতাম যে একেকজন একেকভাবে ব্যাড নিউজ দিত। For example, if I just give you an example, I remember one of my very learned, very good consultant surgeon, first time he was teaching us how to see a patient, how to bad news, how to break a bad news, how to examine a patient. And the patient was um, a breast cancer patient. And she came from some village, some obviously Bangladeshi গ্রাম থেকে এসেছিল. So she was very shy to show her breast cancer. And the reaction I actually saw at that time, the consultant was very angry with that patient, why she's not showing her breast. And she started almost slapping the lady. Come on, open up. So I thought that is the way you have to tell the patient bad news and just be a bit, not, I mean, it's very rude now, I feel, but at that time I thought that is the technique. জাস্ট জোরে, জোরে বলে দেন, "এই সরো! এদিকটা তাকাও, এটা ফাইজলামি করতে আসছো।" মানে আমাদের কথাটা হলো আমরা মনে করি রুগীরা রোগটা নিয়ে এসছে, সেই রোগটা ওদের দোষে হয়েছে এবং আমাদের দরকার হলো কেমনে করব, but not thinking about empathy or how to break the bad news. যার জন্য এই জিনিসটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। But আমি জানি this is almost 30 years ago I'm talking about this scenario. It has been changed now. Drastically changed, and obviously students are learning now how to talk about any bad news. Now, there's a formula. Anybody tell me what is the formula we normally use to break a bad news? Anyone? কারো মনে আছে? কেউ কি জানি? Say spikes module. What module? Dr. Tawfiq? Tell me. তফিক বলো, বলছো তো। Tawfiqul? Yeah. A spike module. Spike, very good. Spike তো জানো, আর কজন আমরা জানি spike সম্পর্কে? Anybody? Just raise your hand or just tell me, yes, I know. Spike module. What is that spike module, Mahbub? Sir, What? at first, Tawfiq. address the problem to the patient, what patient knows about it. Mhm. Then, sir, with sympathy and empathy, I would declare the condition to him, Okay. treatment options, Okay. complication if not treated, complication of treatment itself, Okay. further prognosis, and prognosis of the treatment, follow-up. Okay, absolutely fine. So now pretend I'm a patient and you're a doctor. You're going to tell me, just I've got say gastric cancer. How are you going to break that bad news to me? So at first, I will greet the patient. Okay.
what he or she knows about the disease itself. No, I'm the patient. I'm acting as a patient. I'm just in front of you. Tell me what. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Tawfiqul Islam. Are you comfortable here with me? Okay, doctor. I'm not really very comfortable, but you look very anxious. What's happening? Are you going to tell me anything bad, doctor? Uh, it is anxious. I know it's an anxious moment for you also. Yes, And I'm I very am anxious because you've taken some biopsy a few days ago, and I'm really, really worried about that. Yes. So tell me, doctor, what's happening? yes, we have gone through those in histopathological examination of that biopsy sample, and it revealed malignant uh, lesion. Doctor, I didn't understand what you said about histopathological report, and you said malignant. I don't understand any one of these, doctor. You don't get worried about this. This is a uh, I'm very worried tumor because type, my which is health, bad and one. I'm very worried, doctor, but you're saying I don't need to be worried because you're saying some word I don't understand. What did you mean by histopathology, doctor? And what do you mean by malignancy? This means it's a bad tumor that is need further treatment. What is tumor, And sir? I know the tumor. My uncle had a big lump, a big mass in his body. That's called tumor. But I don't have any mass here, doctor. I can't see. okay, in case of gastric tumor, it may not the lump may not be obvious before any presentation. I'm totally confused, doctor. You're making me more confused because I'm really, really worried about my situation now. What are you talking about? You can speak in Bengali as well, right? But you're speaking very good English. I'm not obstructing that. But I think the scenario I'm actually showing you, this is the way English people will react. So first of all, it's not a criticism. I'm just telling you, first of all, you said we've done histopathological result. How many percentage of the patient would know the term histopathology? আমি যদি বাংলায় বলতেন তো বাংলায় কিভাবে বলতে তৌফিকুল? যে আমি কতগুলো পরীক্ষা হয়েছিল তো আপনার কিছুদিন আগে কতগুলি পরীক্ষা করলাম না? সেই পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পেলাম সেখানে আসলে কিছু খারাপ রেজাল্ট পাওয়া গেছে। সেটার মধ্যে মনে হচ্ছে হয়তোবা এর মধ্যে কিছু ক্যান্সার দেখা দিচ্ছে। এই টার্মগুলি কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ জানে। What I'm trying to say, don't use the medical jargons. Don't use the medical Yes, sir. terminology. বুঝতে পারছো? বাংলাতেই যেটা আমি বলছি তৌফিক বুঝাতে পারলাম? এইজন্য আমি Yes, বললাম sir. যে এটা মানে কি? So one of the factors আমরা যেটা স্পাইক প্রোটোকলটা কথা বলছি বা স্পাইক নিউমোনিক্স এর কথা বলছে সেটাকে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল আমরা এখন জানবার চেষ্টা করব কোনটার মানে কি। First of all, never use any jargon because patients don't understand. And especially in Bangladesh, most of the patients don't understand even a little bit of medicine. So you have to break it down in such a way. So you have to prepare yourself before going to break any bad news to any patients. Okay, that's why this first one is called situation. You have to understand, setup. You need to set up a space before breaking any bad news. I know it's very difficult sometimes to get that kind of environment in Bangladesh, but we are learning from everything now, and we know exactly how we can set it up. You have to have a quiet room. You might have your uh, cancer specialist nurse with you. If you don't have, at least somebody else with you so that you can break. If patients start collapsing or saying something, then you need to have somebody to support that. At the same time, in Bangladesh or anywhere in the world, you can have some relatives from the patient as well. So these are all the setup section of the spike. Okay. So your setup was fine. Then you started talking to me. But first of all, just for everybody, please remember, setup is very, very, very important before you talk about anything. So introduction, you did very nicely. You introduce yourself. Go and see the patient first and start introducing yourself. I'm Dr. Zakirullah. I'm one of the cancer specialists. I've just come to talk to you about your recent investigations or all these tests we have done. So
Are you comfortable? Can you sit down? And patient will sit down and say, are you comfortable? Is that okay for me to tell you the result? So just make sure that the environment is right, because otherwise, of course, somebody can completely collapse, somebody can have some heart attack, somebody can have a problem as well. So when patient is comfortable, then you can say, I'm afraid I have a bad news for you. This is just breaking the ice. যেমন বাংলাদেশে আমরা বলতে পারি, দেখেন ভাই আপনার তো অনেক পরীক্ষা হয়েছে, তা আমার মনে হয় আমরা আপনার একটা খারাপ আমরা পেয়েছি, মানে আমাদের রেজাল্টটা খুব একটা ভালো আসে নাই। তাতেই কিন্তু রোগী বুঝে ফেলবে যে that is something wrong, something bad is going on. This is just the perception that you have to understand what you really want to tell them after introduction. As I said, setting is private room, quiet space, offer family presence, যেটা আমি বললাম। তারপরে তুমি invitation করো, how much they know about this thing, whether they understand or not. Assess patient understanding and the concern. Okay? Now, আমি আরেকজন volunteer চাই। এতটুকু বললাম, thank you very much, Rafiqul. It's very good. At least you started very nicely. I need another volunteer, please. আমি Thank you, আগে sir. বলছি এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রোগ্রাম, আমরা চাই যতজন জয়েন করবে, এবং আমি কাউকে ক্রিটিসাইজ করবো না, অনেস্টলি বলছি, এটা আমরা লার্ন করবো একজন আরেকজনের কাছ থেকে, শিখবো। নেক্সট ওয়ান। Who would like to participate? আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর সাদিয়া সুরভি। Fine. সাদিয়া, ওকে সাদিয়া, তুমি আমাকে বলো যে এখন আমি পেশেন্টটা ওর তফিকের কাছ থেকে আমি যাচ্ছি। তফিক জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করলো এবং বললো যে আমার রেজাল্টটা খারাপ হয়েছে। ক্যান ইউ মেক ইট স্লাইটলি clearer to me as a patient? I've been diagnosed with a gastric cancer. Just introduce yourself and tell me how you're going to proceed. Thank you. Thank you. I have the results of your investigations reports. All of the investigation is here with me, and the diagnosis is not as we expected. Okay. And the diagnosis is. Are you ready to hear it, sir? Okay, tell me. Yep. Okay. The reports is not a benign condition. It is cancer, and in your stomach, as you said that your one of relative have a tumor over, and the tumor is visible and palpable. But in case of stomach ulcer in your tummy, this may not be palpable in early stage. Okay, now clarify these three things. Benign, as a patient, I don't understand what does it mean. And you said it visible and it's palpable. I didn't understand any one of these things. Is that Benign all? means Benign means- benign means it's an swelling which is not cancer. Do you always get benign swelling? Like, for example, you can have a small changes in your skin cells. You can have small changes in your esophageal lining or stomach lining. That's some cellular changes. It's always not cancerous, I understand. And benign does not mean it's a swelling. That's what I'm trying to say. Okay, thank you. Yes. Okay, so Yes, sir. you don't use the term benign. You can say, yes, we are expecting that cells we have seen will not show any cancer cells. But it doesn't say any cancer cells. That's possibly we're happy that there's no cancer cells. Cancer, everybody understands, everywhere in the world. Yes, sir. Okay. Now Yes, sir. tell me two other things you Visible actually use. and palpable. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. The swelling is not obvious. Is obvious. Okay, good. Grossly enlarged in size. Okay. Grossly enlarged in size, and which is we can see the swelling. And Okay, so palpable. Yeah, palpable means? Palpable means we can palpate, but we can feel the swelling. Okay, absolutely. By touching, you can see By that touching. you can probably feel some sort of swelling, some sort of enlargement of the areas. That I understand.
এটাকে যদি আমি বাংলাতে বলতাম তাহলে আমরা কিভাবে বলতাম? এই রোগীকে যদি আমি বলি, এই রোগীটা আমি বাঙালি একটা রোগী আসছে। আপনার পাকস্থলীতে একটা সোয়েলিং, একটা পাকস্থলীতে একটা টিউম, যে কি বলবো স্যার, এটা পাকস্থলীতে একটা ক্যান্সার ধরা পড়েছে হ্যাঁ, এবং এটা good, অনেক মা- স্ট্রেট হলো। একটা তারপরে? আলসার ছিল, একটা ঘা ছিল, সেটা আমরা মাংস নিয়ে পরীক্ষা করেছি, সেই হুম। পরীক্ষাতে একটা ক্যান্সার ধরা পড়েছে। গুড, অনেক স্ট্রেট ভাবে বলা হলো। তাই না? এটা অনেক বেটার না? একটা রোগী যদি আসে যে দেখেন আপনার তো কয়েকদিন আগে পরীক্ষা হলো। এই পরীক্ষা করে আমরা যে মাংসের টুকরাটা পরীক্ষা করতে নিয়ে গেছিলাম, সেটা দেখা গেল যে সেখানে এখন আসলে ক্যান্সার দেখা দিয়েছে। আমি সরি এটা বলার জন্য বা আমি দুঃখিত এটা বলার জন্য, বাট এটা আমরা পেয়েছি। আমরা পরীক্ষার আগে হয়তো ভাবি না এটা আসতে পারে, কিন্তু এখন পরীক্ষাতে সেই ক্যান্সারটা বলছে। অনেক সোজা হয়ে গেল না কথাটা বলতে? জি রোগীটা বুঝতে পারলে হ্যাঁ, রোগীকে সহানুভূতি করে বলা হচ্ছে। তাই না? জি Absolutely স্যার। fine. He said, brilliant, no problem at all. Now, I need another volunteer. Thank you, Sadia. I থ্যাংক want, ইউ স্যার। thank you very much. ১১১ জনের মধ্যে আমি at least ১৫-২০ জনের থেকে শুনতে চাই, minimum. Next one. Next one. Anybody volunteer করলে হবে। আসসালামু এটা আলাইকুম নিজেদের কিন্তু প্র্যাকটিস, আসসালামু আলাইকুম। নিজেরও প্র্যাকটিস হবে, তাই না? আমরা যখন নিজেরা পড়ি একা, একা, তখন মনে হয় আমি সব বলতে পারবো। কিন্তু যখন পরীক্ষা হলে যাই, তখন দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু আটকে যাচ্ছে মুখের মধ্যে। তার একটাই কারণ হলো আমাদের যাতে প্র্যাকটিস করা হয় না সবসময়। অ্যান্ড আমি এখানে যখন আমি এফআরসিএস কোর্সের ডাইরেক্টরও আমি। এখানে যারা এফআরসিএস এক্সিট এক্সাম দিচ্ছে কনসালটেন্ট ভাবে, তাদেরকে আমরা যখন যাই ওদেরকে বলি গ্রুপিং করতে। এবং when they actually talk to each other, it's much difficult to actually explain rather than if you talk yourself. তুমি যদি একা, একা কথা বলো দেখবে যে অনেক সহজে তুমি অনেক কিছু বলতে পারছো। কিন্তু যখন ২-৩ জনের সাথে কথা বলবে তখন বোঝা যাবে যে আমি আসলে কতটুকু ভালোভাবে বুঝাতে পারছি বা না পারছি। ওকে, নেক্সট ওয়ান। কি নাম বললে তোমার? স্যার আই এম ডক্টর মোহাম্মদ মাহবুব আলম স্যার। ওকে, মাহবুব আলম। আমাকে মাহবুব কাইন্ডলি এখন আমি এখান থেকে আমি গেলাম স্টমাক থেকে আমি আরেকটা ক্যান্সারের দিকে আমি যাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, a lady, 35 years old lady presented to you with a lump in her breast, and you've done some biopsies, and the biopsy came back as breast cancer, especially grade 2 invasive ductal carcinoma. Can you explain this to me? I'm a patient. Assalamu alaikum. I'm Dr. Mohammad Mahbub Alam. I'm a team member of your disease process. Can you come quiet and sit down in front of me? I'm just telling you that a description of your all disease process, and please quiet and come down and sit in front of me. And then I'll explain that though I am your team member, your disease team, your team member, then I'll throw all the papers of you, and I send out your histopathology report shows that there is a cancer. So I think it's not expected for you, and it's unfortunately we find it, and I'll explain why it is what the sir. The consequence of your disease, and what are the available of the treatment option, and if we don't do it, and what will be the happen, and like that, sir, and complication of you the Okay. disease. Okay, good. Now I'm asking you to self-criticize yourself. Tell me, how did it go? Do you think you delivered that message very nicely, or a good way, or a bad way, or really very badly? What do you think? তুমি যে আমাকে কথাটা বললা যে পেশেন্ট হিসাবে আমি শুনলাম, চুপ করে থাকলাম। Do you think you have actually delivered that message very clearly to me, or you are not sure whether you have done it? মাহবুব, জাস্ট নিজে ক্রিটিসাইজ মানে কি? নট সবসময় খারাপ বলতে হবে না। ভালো কি বলেছো তুমি? What did you say good about this particular thing first? Then we'll talk about I need some improvement to disclose yeah, I can tell you. Because I think please remember one thing, আমরা কিন্তু ভালো জিনিস মানুষের বলতে চাই না বেশি ১ম এ। এটা আমার ছোট্ট একটা এক্সপেরিয়েন্স আমি বলেছিলাম, আজাদ ভাইকে বলেছিলাম। যখন ফার্স্ট আমি এদেশে আসি, বাংলাদেশ থেকে এখানে দেশে আসি, পাস করে যখন চাকরিতে গেলাম, চাকরি থেকে একটা
কনফারেন্স সেমিনারের মধ্যে আমার একজনকে বলা হয়েছে প্রেজেন্ট করতে। তো সে প্রেজেন্ট করছে, তো আমাকে বলা হলো, "ইউ জাস্ট জাজ দ্যাট গাই।" সো যখন প্রেজেন্ট করছে, প্রেজেন্টেশন করা শেষ, আমাকে বলল যে, "ক্যান ইউ টেল মি হাউ ওয়াজ দ্য পারফরম্যান্স?" সো ফার্স্ট অফ অল, যেহেতু আমরা বাংলাদেশ থেকে শিখে এসেছি, বাংলাদেশকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য বলছি না, অনেস্টলি, কিন্তু আমরা শিখে এসেছিলাম যে সব ভুলগুলি ধরা উচিত, তাই না? আমি বললাম, "ও ইন্ট্রোডাকশনটা বলে নাই, ও বলে নাই এটা, সে বলে নাই কে কোথায় পাবলিকেশন হয়েছে, সে বলে নাই এটা।" সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্টপ করে দিয়ে বললো, "ডোন্ট সে অ্যাবাউট হোয়াট হি ডিডন্ট সে। Tell me 5 good points he actually mentioned in this particular presentation." সবাইকে আমি বলছি honestly, আমি একটাও খুঁজে পাইনি ভালো বলতে। Because I was not concentrating on his good points. এটা আমাদের নেচার বোধহয় বাঙালি থেকে আমরা সবার দোষ ধরার চেষ্টা করি। আর মাহবুব, আমি তোমাকে বলি তোমার গুড পয়েন্টস গুলি, you mentioned everything about the cancer. You actually asked me to sit down, relax. That is your good points. You actually created an atmosphere to deliver that thing. So these are the good points of you. So আমি যেটা যদি বলি একটি ব্যাড পয়েন্টস বলবো না, আমি বলবো area to improve যদি আমি বলি, then you need to slow it down slightly. Mahbub, you try to deliver everything in one go. Instead of that, if you slowly break it down in pauses, that would have been much better. For example, let me do the same thing. Assalamu alaikum, come in, have a seat. So let me introduce you to my breast cancer specialist. She's my breast cancer specialist. I'm Mr. Zakirullah. And are you comfortable? I'm just giving some pause. So just understand. Yes, fine, doctor. Patient is saying, okay, you know that we have done some investigations recently. And how much do you know about these investigations? So I know, doctor, I came and they did some biopsy from my breast, right? So I'm afraid that biopsy actually showing it's actually cancer development in your breast. Pause. When you use the word cancer, give a little bit of time for the patient to understand and let it thaw it down. So the patient will say, "Doctor, what did you say? It's a cancer." You can again say, "I'm afraid, yes, it's actually showing some cancer." Then don't talk anymore. Let them understand. That's why I'm saying confirm readiness to hear the news, which is the invitation. Warning shot is a bad news. Simple, clear, and allow silence. This is very important about breaking bad news. Can you see it's all clearly written here? Then avoid jargons, answer questions honestly, and shake their understanding. That will be next stage. Next stage. So up to this 4 part, we know that introduction, setting, perception, and invitation. বুঝা গেল মাহবুব? Yes, sir. বুঝা গেল? তোমার সব কিছু ঠিক ছিল, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। একটু যদি পজ দিয়ে বলতাম বা আস্তে আস্তে করে বলতাম, তাহলে হয়তো আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ হতো জিনিসটা। ওকে, আমরা মানুষকে চাচ্ছি আরো শিখাতে। Now, Mahbub, tell me the same thing again to me. I just see whether you understand everything. Okay, I'm the patient again. Yes, sir. Hello, I'm Dr. Mohammad Mahbub Alam. I'm a cancer specialist. Can you please sit down in front of me? Yes. Um, uh, Actually, I go through all of the paper of you, and I saw that there is something wrong, and I'm very sorry to say. I think it was maybe the cancer. Yeah, the cancer in your breast. Can you understand? But you know about the cancer, but you know how have you any query about that? Cancer question the patient, and after that, when I pause, and then I can ask the question or I continue. Okay, now first of all, give a little bit of pause. When you say, I'm afraid, I think the test we have done is actually showing some cancers. So just pause. So when the word cancer will come, automatically patient will either start crying or will say, "What did you say, doctor? Can you repeat this thing?" And if I see, even in Bangladesh perspective, anywhere in the world, বাংলাতে বলবো যেগুলো Sir. সবসময় আমি আপনাদের পরীক্ষাটা যেটা করলাম, আনফর্চুনেটলি বা আমি খুব দুঃখিত বলার জন্য যে আসলে এখানে একটা কিছু ক্যান্সার দেখা যাচ্ছে, বলে চুপ, just quiet. And that is very important. Allow silence, because the patient really needs to know
what you're talking about. Give a little time. I know it's very difficult to get time in between patients. That's why breaking bad news is you have to have a clinic for result clinic or breaking bad news clinic anywhere and give a little more time to these patients because they'll be devastated by this news. So that technique we all need to learn for Bangladeshi patient as well. Okay? তবে এবার ভাবো Sir, in that case, can I ask the patient to take some her relative or husband in front of us, or only counseling with the patient only? absolutely. That's the setting. If you can you see my slide? And the setting Sir. with a private room, quiet room, and offer family member presence as well. Yes, of course. বাট আমাদের একটা বাংলাদেশে আমরা যেটা করি অনেক সময় রুগী জানে না কিন্তু তার 14 গোষ্ঠী সবাই জানে তার কি ডায়াগনোসিস হয়েছে, তাই না? এটা হয়। কারণ অনেক সময় তার মা-বাপকে বলতে চায় না বা বলেন না মা বুঝতে পারবে না। But I think we have to come to I mean, in Bangladesh it will come very soon যে রুগীরা কিন্তু কিছুদিন পর জানতে চাইবে যে আমার রোগ আমি জানি না। আর 14 গোষ্ঠীর সবাই জানে, পাড়া প্রতিবেশী জানে না ওনার কি হয়েছে ক্যান্সার। কিন্তু যিনি রুগী তাকে বলা হচ্ছে না। খালার কষ্ট হবে। খালারা বুঝতে পারে। তুমি কি মনে করো তারা বুঝে না যে সবাই কেন এভয়েড করছে, সবাই কেন এত খাওয়া দিচ্ছে? So from next time, from patient should be there as well as ready. আমি বুঝাতে পারলাম মাহবুব? Yes, sir. Okay, right. You did at least, I can tell you at least 80%, 90% improvement I can see on the first delivery. Can you see that one as well, Mahbub? That you're actually Yeah. talking clearly now? Good. Yes, sir. Thank you very much. Next person, please. Volunteer. আজাদ ভাই আমাকে বলেন কখন আমাকে থামতে হবে আজাদ ভাই, please. Okay, next students. Next student, please. Yes. Who is next? তোমরা নিজেরা আসো, otherwise we will call you. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yes, good. কি নাম? স্যার প্রথমা। আমি প্রথমা ইয়াসমিন। আচ্ছা প্রথমা, very good. Now we have gone up to invitation. Now knowledge. I'm going to ask you something about this knowledge thing. Now somebody has got a breast cancer. Please explain what is your specialty, Prathama? Let me ask you specialty first. Sir, I am examining for FCPS Part 2 general surgery. General surgery. Okay, so you're dealing Yes, with sir. breast cancer, stomach cancer, everything, correct? Yes, sir. Okay, like tell me, this patient, I'm your patient, and now you have told me already that I've got a cancer. Now just please explain to me what kind of cancer I have got and what is how much, basically what stage I'm in and what would be the treatment as a part of the knowledge. Okay, I'm your patient. Sir, should I start from the beginning, like come here, Yes, sit yes, down? I'm a patient. Now I've Okay. already done, sit down and Okay. everything has been done, the relaxation. Yes, sir. You have already told me, like Mahbub, up to Mahbub's level. Mahbub has already explained to everything that you have got a cancer. That's one. Now you're going to tell me that I've got a breast cancer, but what type of cancer, what stage I've got, and what would be the treatment plan. That is Okay, the thank you, knowledge. sir. And Okay, I'm sir. your patient. Thank you, sir. The treatment as a patient. Okay, sir. Dear, I'm really sorry to let you know that you have the cancer in your right breast. I'm really sorry. But do you know one thing? The thing is, the cancer is still in the early stage, and the prognosis for the early stage is very much good, very much effective. Okay, doctor. You don't need very to be that much afraid of things. If we treat the cancer properly, then hope we will inshallah have a healthy life for you in your future, and you can have a healthy life and qualityful life for rest of your life. Thank you very much, doctor. You said early stage, doctor. What does it mean, doctor? I'm really worried because I've got a cancer. Am I going to die very soon, doctor? No, not really. Though we don't know when one will die or when one will live. It's up to the Almighty. But we God, can but try. Doctor, you are my We can doctor. try. Of course, Almighty. Yes, Of course, we I Almighty. believe in Allah. I believe in Almighty. But the problem is, you are the doctor.
you know exactly what's happening with me and how long I'm going to survive, how long I'm going to As live. you know, you are having a cancer that is in early stage. So we hope if we can give you the proper treatment like early surgery and then the adjuvant therapy, then hope we will be able to provide you a better life. And So what stage cancer do I have now? Because everybody you have the cancer at stage 2. And Okay. this has not metastasized yet. As for your information, this has not metastasized yet to anywhere in the body. It is still in your breast, confined to your breast. And if we remove that part of your breast, if with breast, and we will also be able to conserve breast conservating surgery. And then if we give you radiotherapy, then we will let you to stay in the follow-up clinic in a regular interval. Then hope we will be able to avoid the recurrence. Okay. Absolutely, very nicely done. Thank you, But sir. my question is a few questions. One is you said it's a very early stage. Number two, staging. Staging. I mean, I'm not. Now I'm actually talking as a teacher or doctor, but as a patient, I would not understand what is stage 1 and stage 2. Stage 2 normally it goes up to the lymph node. Metastasis to the lymph node of the axilla. That's the stage 2 we normally say. And Yes, stage sir. 1 is when it stays within the breast tissues. Anyway, I'm not going to criticize that one. But one thing is, just remember, yes, in Bangladesh, you might get some people who believe in Allah and who don't believe in Allah. Some of them might not be Muslim, some are not. It's completely different religion. So we all trust that Allah knows when we're going to die. But as a doctor, you can say that, of course, Almighty knows about that, but we'll try our level best. You might live long. You might live absolutely have a normal life. Okay. In other countries, I'm talking Western countries, some people can get angry when you talk about God and Almighty because they're probably atheist. They don't believe in God. So why I'm trying to say that is just to try to say things which is quite neutral. Do you understand? Okay, sir. Uthama? Yes, Can sir. you tell me, I mean, we don't know when people are going to die, but at least we know that if you go for the treatment, you probably live longer. Okay, that's a much neutral answer. Yes. বুঝা গেল প্রথমে আমি Yes, sir. বলছিও না যে আমি আল্লাহকে মানি কি না মানি সেটা বলছি না, but at least এটা nobody knows Yes, when sir. they're going to die. Mhm. But at least if you have a treatment, proper treatment, you will live longer. Yes, sir. Absolutely fine. I think all good points, and you actually frame it very nicely. You understood the whole problem with this patient. That's a very good thing. And you also delivered that, yes, this is nothing to worry about. Of course, there's some cancer, but you can get rid of it and you might have proper lifestyle and you can go back to normal as well. These are the good points. Only bad points, bad ones could have been better points. আমি বলতে পারছি যে সেটা হলো যেটা নাম্বার 1 বললাম যে try to be neutral, and number 2 is একটা jargon use করেছো তুমি, আমি সেটা মনে করার চেষ্টা করছি। Adjuvant treatment. How Yes. many of these your students would understand adjuvant? Okay, sir. Not all the patients will be able to understand this. এক্স্যাক্টলি, বুঝতে পারছি আমরা কত সহজে আমরা কতগুলি জার্গন ইউজ করি, আমরা বুঝতে পারি না কখন রোগীরা বুঝতে পারছে না। যে কোনো Yes. দেশে হোক, adjuvant treatment almost 90% of their patients will not understand, even in UK and America. So say we get chemotherapy. Sometimes we get chemotherapy before surgery. Sometimes we get chemotherapy after surgery or after some treatment. So that will understand that if it's before surgery, that's a neoadjuvant chemotherapy. Then you can explain when you give before surgery that we call neoadjuvant chemotherapy. When we give after the surgery, we call adjuvant chemotherapy. If you say we call, then they will understand rather than just say adjuvant. বুঝা গেল? Yes, sir. আচ্ছা, প্রথমে তুমি খুব ভালোভাবে বলেছো। I just need another volunteer, please. Because we just need to be more interactive. দেখবা নিজের থেকে অটোমেটিক্যালি তোমাদের এটা খুলে যাবে, কথা বলার স্টাইলটা খুলে যাবে। And I'll be more than happy to talk to you guys again and again in future, inshallah as well. So আর 3-4টা পয়েন্ট আছে, দেখি আমাদের এটা শেষ করতে পারি কিনা। Sure. আর দাদা আমাকে প্লিজ বলেন কখন বন্ধ করতে হবে। Next students, please. আর কত মিনিট আছে আমাকে বলেন আমাকে প্লিজ।
হ্যাঁ, না এটার পরে যেটা তোমার একটা আছে যেটা হচ্ছে ওই মানে কাউন্সিলিং প্রিঅপারেটিভ কাউন্সিলিং, রাইট? ওকে, অ্যাবসলিউটলি এর মধ্যে এটাই চলে যাবো আমি। ওকে, নেক্সট ওয়ান। আমি খালি ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করি বা প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞেস করি, এটা কি কোনো উপকার হচ্ছে যে এভাবে আমি বলছি নাকি না ইটস নট গোইং টু মেক এটা খুব বেশি বেটার হচ্ছে না, ডাইরেক্টিক লেকচার দেওয়াটা বেটার হতো? না স্যার, ইন্টারেক্টিভটা খুবই ফ্রুটফুল। উপকারী হচ্ছে না কারণ তোমরা চাই তোমরা জি কথা বলো। স্যার। আমাদের দেশে আমি যখন দেখি যারা আসে বাইরে থেকে, ইন্ডিয়ানরা প্রচুর কথা বলে। তারা জানে বিকজ দে হ্যাভ গট লেসন, দে নো। এবং আমি জুনিয়র যখন মেডিকেল স্টুডেন্ট এখানে পড়াই, you'll be surprised to see that when they're ধরো তোমাদের মতো লেভেলে আছে বা পোস্ট গ্রাজুয়েট করছে, even if they don't know the answer, they can relate and they start communicating. Not rubbish that they just talk about what sensible answer would be. আমি সেটা চাই বাংলাদেশের ছাত্রদের মাঝখান থেকে সেটা উঠাতে। আমি যখন এফসিপিএস পরীক্ষায় কয়েকজন ছাত্রকে পড়াতে গেছিলাম ইতে পিজি হসপিটালে, আমি দেখলাম প্রথম দিকে কেউ কথা বলছে না। যখন আমি ইন্টারেক্টিভ আরম্ভ করলাম, আফটার হাফ অ্যান আওয়ার almost 90% of them wanted to participate. And that is much more effective, I believe. Next one, please. Next one. Next student, please. Next volunteer, please. কেউ আসবে নাকি আমরা ডাকবো? না, ওকে আমি ডাকি এখন। আমি দেখছি উপরে ফার্স্টে আছে যে কোনো একজন। যে কোনো একজন। আচ্ছা, দেবলীনা, ডক্টর দেবলীনাকে শুনতে পাচ্ছ? আর ডক্টর ইমতিয়াজ? হ্যাঁ, সব চলে যাচ্ছে। আমি দেখছি হঠাৎ করে কমে যাচ্ছে নাম্বার। আমরা আমরা কাউকে অপমান করার জন্য বলছি না। আমি খুব খুশি হয়েছি যে প্রথমা জয়েন করেছে, তারপরে মাহবুব এসছে, সবাই এসছে। ভালো আমি করে। ক্যামেরা অন করতে বলছি না, আমি জাস্ট কথা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। কে ইসরা হারুন? জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার, গুড ইভিনিং। Good evening, Isra. Okay, Isra, thank you very much. তুমি কি পার্ট 2 তে আছো? স্যার আই এম co-surgical training, sir. আচ্ছা, co-surgical So I am training. co-trainee right now, sir. Yes. Co-training, absolutely, very good. Now, I'm already শুনেছো, we have already we have been talking about this particular subject. Now, emotion and empathy. What is empathy and what is sympathy? Is there any difference between sympathy and empathy? Empathy. The sympathy would be trying to understand the patient's difficulty and expressing my understanding of that. And empathy would be to put myself in the patient's shoes, look through his eyes, understand completely what he's going through, and to express that to himself. Absolutely brilliant. Absolutely brilliant. Very good. Very, very happy with your answer. Now tell me, empathetically, I've been diagnosed with the breast cancer. How are you going to show your empathy with me? Okay. So it's Stacy. Now that I've explained to you regarding your illness, as I mentioned to you that this is you have been now diagnosed as a case of you have now been diagnosed with breast cancer. I would like to know first, like, what are your feelings regarding after hearing this news? I'm devastated, doctor. I'm really, really devastated. I don't know what's going to happen to my children. I've got 3 young children, and I don't know. I don't know, doctor. I'm really, really devastated now. Yes, it's very unfortunate, and I'm also very upset. I can only imagine what you're going through. Definitely, I'm not sure whether anyone in your family has suffered from this kind of illness, but actually, it's being diagnosed with cancer is definitely very heartbreaking. And I can understand that you're worried not only about yourself, but also about your children. And that in your absence, how will your family go forward? Absolutely, doctor. I'm really pleased. I'm really I'm thanking you because you understand my problem. Anyway,
I mean, how can I have my treatment, doctor? That's I'm glad that you have at least in part overcome your sadness regarding your illness, and it's a very good and Sorry. Yeah. good head of your diagnostic options we have. So regarding your treatment options, we have several options for you. Since you have been diagnosed with an early stage breast cancer that I've explained to you, we have different treatment options for you. The preferred treatment option would go for an operation. So we completely remove the entirety of the tumor and send it for testing again. Good. Absolutely. On the another treatment option would be that we can have you treated with some drugs, pills, and injections that we call neoadjuvant chemotherapy before we plan you for surgery. And after operation, we'll again put you through another regimen of drug, pills, and injections. So Thank you I'll very much. discuss this with you in details. Thank you very much, Ishra. I'm really impressed now. I'll just stop you there. Now, good things about you. Your very positive way of throwing this message. That's a very good thing. You're giving pause after every sentence. Have you noticed that? You're telling me, try to understand my understanding, try to be as empathetic as possible. You showed all this kind of thing. It's very positive. Where do you work? So I'm currently co-trainee in Dhaka Medical College Hospital, sir. And you graduated from Dhaka Medical College as well? No, sir, I graduated from Armed Forces Medical College, sir. Right. Okay. I'm really impressed. Another thing is good point about you. As I said, you explained everything very thoroughly. You've got a very good command in English as well. That's another plus point. And obviously, I'll just say you understand the whole scenario. So these are all good points about you. Nothing bad. You could have improved one or two things. What is I'm just saying? One is basically when you say about treatment, just give a little bit of more pause. Okay, are you actually now happy to? We can talk about the treatment now, or should we meet another time and then give you the treatment plan? The patient might say, no, tell me what can I have. Right, the type of cancer I'm seeing with your breast, most likely you'll be needing some surgical treatment first. So the option you are actually giving that patient is that what are the things can be done. Try to narrow it down and tailor it down according to the patient's need. So I understand that what we are saying, that setting up at the beginning, you need to know about that particular patient. What are the things you are going to tell, and what would be the individual treatment plan for that patient, rather than what can be done or could be done. Yes, sir. Yes, sir. I get your point. Yes, thank you, sir. Yes. You're fine, but don't tell about all these things. They're already confused. No need to say everything in one go. Okay? Right, sir. And the Yes. difference between sympathy and empathy, those of you who don't understand, the sympathy is not a very good term. Sympathy means, yes, your problem, I understand, this is your headache, it's nothing to do with me. But empathy is the ability to understand and share the feeling of another person, putting oneself in their shoes. Ishra খুব ভালোভাবে বলেছে. I feel bad for you. It's actually sympathy. Nobody feels bad. If you say, I feel bad for you, but you just go out. But if you say, I understand how you feel, that's a completely different way of saying that যেটা Ishra বলেছে. These are all positive points. Thank you very much. Next one. And the main outcome is temporary relief. If you say, I feel bad, I feel no. If it's a deeper emotional connection, you need to create with your patient. Next one. Please. আমরা দুইটা চ্যাপ্টার পড়লে আমাদের তাহলে শেষ হয়ে আসবে জিনিসটা. Next students, and any? You have to probably call somebody. Please speak out. তোমরা অনেক ভালো করছো. আমি রিয়েলি ইমপ্রেসড. আমি বললাম তো একজনকে আমি খারাপ পাইনি.
হ্যাঁ। প্রত্যেকে অত্যন্ত ভালোভাবে বলছো এবং it's much better than I can remember of my student life. It's much better than the way you were actually answering. আমরা তো কথা বলতে ভয় পেতাম। আমি নেক্সট দেখছি কার নাম লেখা মিসবা ক্যান ইউ হিয়ার মি মিসবা খালেদ ইমতিয়াজ এনিবডি আমার খুব মজা লাগে যখন দেখি পার্টিসিপেন্টস এর নাম্বার কমে যাচ্ছে যখন আপনি ডাকছেন। সুইচ অফ করে দিচ্ছে ওদের। দ্যাটস নট রাইট। আমি তো একজনকেও কোনো খারাপভাবে কিছু বলছি না। ২ টা জিনিস করলে আমরা অনেকটা বুঝে ফেলতে পারবো। সবাই তো ভালো করছে হ্যাঁ, ওকে খুবই ভালো করছে। খুবই ভালো বলছে। আসিফ আফরিন আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম আসিফ। আসিফ সালাম আলাইকুম। স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কোথায় কাজ করছো তুমি আসিফ? স্যার আমি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে কাজ করছি স্যার। তাহলে তো অনেক আগে আসা উচিত ছিল। তাই না? আজাদ ভাই মেডিকেল ইনস্টিটিউশনে আছো। তাই না? ওকে, আসিফ। স্যার আমি let me একটু বাইরে ছিলাম তো স্যার ওই জন্য। No problem. Absolutely fine, Asif. Now tell me, I mean, you have a, I mean, তুমি সবটা শুনেছো তো, তাই না? এখন পর্যন্ত যা কমিউনিকেশন হচ্ছে আমাদের সাথে সবার? You have জি already স্যার। had. Okay, fine. Now we are at strategy and closing chapter. Strategy. You have already told the diagnosis, I've already said about the treatment plan. Now in strategy, normally next steps, summarize, confirm understanding, encourage questions, and offer further support. Like the same scenario I'm telling you about. So been diagnosed with the breast cancer. Now, how are you going to tell me about the next step? And how can you summarize the whole thing and confirm understanding and encourage questions and offer further support? Just take me through, please. Asif? Sir, from introduction and settings and knowledge and after empathy, I will ask the patient if she has any further question regarding the I'm your treatment. patient. I'm your patient. I'm your Okay. patient. Okay. Okay. Do you have any further question regarding your disease scenario? Do you want to ask me anything further regarding your disease? I mean, only one thing, doctor. I understand that you're giving me treatment. You said that I need some operation. So when can I have operation and how soon can you do my operation, sir? We have done some investigation, but before going to further total treatment or complete treatment, we have to set up a tumor board, and also you can take another opinion from our point of view that whether we should go operation first or we should go neoadjuvant chemo or radiotherapy first. Okay, doctor, you said all this kind of things. So what is tumor board? I mean, I didn't understand that, doctor. Sir, in tumor board, basically, there is some histopathologist and plastic surgeon and আমি general পেশেন্ট surgeon. আমি পেশেন্ট আমি পেশেন্ট মনে করো আমি টিচার না আচ্ছা। আমাকে টিউমার বোর্ড সম্পর্কে বুঝাও আর ডাক্তার সাহেব আসিফ সাহেব আপনি যে বললেন ডাক্তার সাহেব যে টিউমার বোর্ড ওটা মানে কি বাংলাদেশ বলো বাংলাদেশ বলো কি আচ্ছা। ভাবে বুঝাও তুমি আমি টিউমার টিউমার বোর্ড বলতে একটা বোর্ড অ্যারেঞ্জ করব আমরা, যেখানে আপনার এই রোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা হবে এবং ওটার পরে ফাইনালি আমরা ডিসিশন নিব যে আমরা মানে কিভাবে এটা আগাতে পারি, কি আপনাকে আগে মেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা দিব নাকি আমরা সোজাসুজি অপারেশনে চলে যাব। ওকে ওকে গুড এটা যদি আমি বলি হ্যাঁ একই অ্যাবসলিউটলি ফাইন টিউমার বোর্ড হলো অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ নিয়ে আমরা একটা কমিটি বানাই একটা একটা বোর্ড বানাই যেখানে আপনার এই ক্যান্সারটাকে নিয়ে আমরা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করব জিজ্ঞেস করে দেখতে চাইবো যে কোনটা সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা আপনার জন্য হতে পারে সেটাকে আমরা টিউমার বোর্ডের মধ্যে ডিসকাস করে থাকি অ্যাবসলিউটলি ফাইন ইউ এক্সপ্লেন এভরিথিং ফাইন নো প্রবলেম নাও ইউ আস্ক মি ইউ অ্যাকচুয়ালি অফার্ড মি given me the opportunity to ask you questions that's very good and further support কিভাবে সাপোর্ট পেতে পারি ডাক্তার আপনি আর আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারবেন স্যার
স্যার না, আমি পেশেন্ট। আমি জাস্ট পেশেন্ট জিজ্ঞেস করছি, আমাকে আর কিভাবে আচ্ছা আপনি আসবেন? কিভাবে সাহায্য করতে পারবেন ডাক্তার আসিফ? স্যার ক্যান্সারের বেসিসে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই একই জিনিস, একই ডায়াগনোস। আমি পেশেন্ট। কিভাবে সাহায্য করতে পারবেন? স্যার আপনি আমি এই মুহূর্তে স্যার মানে এই মুহূর্তে স্যার আমি স্যার বলতে পারছি না আসলে স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা, পেশেন্ট কনসার্ন জিজ্ঞেস করা যায়, সাহায্য আমরা বলে থাকি যে, আপনার কি কেউ আছে? আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ আছে? আপনার যখন এখন এই ট্রিটমেন্ট গুলি লাগবে, আপনার ছেলেপেলে দেখা করার জন্য কেউ আছে? আপনি কেউ কোনো সাহায্য চাচ্ছেন? আমাদের বাংলাদেশে হয়তো অনেক সময় সাহায্য পাওয়া আত্মীয়স্বজনরা এসে দেখাশোনা করে। বাট এইসব দেশে যেমন সোশ্যাল সার্ভিসরা ইনভলভড হয়। বা বাইরের দেশে। Somebody is living alone. So they might need to have some support from the social service. But in respect of Bangladesh, we can just say, আপনার আত্মীয়স্বজন আছে তো? আপনি কি চান আপনার আত্মীয়স্বজনের সাথে আমি কথা বলি? আপনার এটা নিয়ে? তাহলে হয়তো ওরা সাহায্য করতে পারবে আপনাকে। Do you understand? So now this particular page, please remember for everybody, এই পেজটা যদি মনে রাখো যে by breaking bad news, if you follow this structure, you'll not have any mistakes anywhere at all. বুঝা গেল? আসিফ? জি স্যার, জি স্যার আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। এটাই স্যার বলে। আর last, yeah. আমার কাছে যদি স্যার পেশেন্ট যদি বুঝতে পারে তাহলে কি আমি স্যার পেশেন্টের একদম ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভস দেরকেই তো স্যার আমি বুঝাবো। অনেক সময় তো স্যার পেশেন্টের ডিসটেন্স রিলেটিভসরা আসে জানতে চাই, সেক্ষেত্রে কি আমরা ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভস কে মানে অ্যাপ্রিশিয়েট করবো বা মানে নিব কিনা বোঝানোর জন্য? According to law এর কথা যদি বলি, only with the permission of the patient you can tell others. Because the patient's body. যদি ল এর কথা বলি, এদেশে কিন্তু পেশেন্ট আগে জানতে হবে। তারপরে ও যদি বলে যে হ্যাঁ, আমার বাবা, মা, ১৪ গোষ্ঠী সবাইকে বলেন, that's absolutely fine, no problem. But without telling patient, you cannot disclose anything like breast cancer or any other cancer or any diagnosis to other people. Okay, এটা ল। জি স্যার। আমাদের দেশে তো আগে আত্মীয়স্বজনরাই বলে যারা রোগীকে ঢুকতেও দেয় না ঘরে অনেক সময়, তাই না? কিন্তু এটা বোধহয় আস্তে, আস্তে করে চেঞ্জ করতে হবে আমাদের। একদিনে পারব না। আর লাস্টের দিকে কিছু ডকুমেন্টেশন দিয়ে দিবা। ওকে? যে এই যে আপনার এই রেজাল্টটা নেন, এটা হলো আপনার বায়োপসি রেজাল্ট, এটা হলো আপনার ইনফরমেশন আমরা লিখে দিলাম। এগুলি হবে so that they can actually show this diagnosis and treatment to somebody else if they want to. ওকে? এখন আমি একজন সার্জনকে দেখতে চাই। প্রি-অপারেটিভ, এবার আমি অপারেশনে যাচ্ছি। Let's see, next chapter is pre-operative assessment এবং সেটার মধ্যে হলো যে আমরা কিভাবে কাউন্সেলিং করব। ওকে? আচ্ছা, নেক্সট। এই আসাদ পয়েন্ট ভাই? ডক্টর জাকিরুল, এই পয়েন্ট আমরা একটু আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের থেকে হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সরি আসাদ ভাই। ইয়েস, সরি। আমি একটু কমেন্ট নিচ্ছি। প্রফেসর ইব্রাহিম। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি প্লিজ। একটু দেরিতে জয়েন করেছি বলে আমি প্রথম পার্টগুলো মিস করেছি। I'm sorry. But in the latter part, I have followed all the interactions between Dr. Zakirullah and all participants. I think there's a wonderful interaction between them, and I feel a bit excited that this type of conversation interactions would occur between the faculties and the participants to facilitate the learning this essential skill of the communication between the healthcare providers and the receivers. And finally, I shall make another comment, but I think we shall allow Dr. Jackson to continue without wasting our time. Thank you. মানে ফ্রিকুয়েন্টলি প্র্যাকটিস করতে হবে, এটা জাস্ট Exactly, it's very important. ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফ্রিকুয়েন্টলি প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং রাইট রাইট এবং যেটা হচ্ছে আমাদের যেটা হয় আমরা ওই সময় দিতে চাই না, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আমি মনে করি ডক্টর জাকিরুল্লাহ আমার সাথে একমত হবেন যে আমাদের দেশের ডাক্তারদের ভিতরে একটা সমস্যা আছে, যেটা আমি ফিল করি। আমরা রোগীদের সময় দিতে চাই না, আমরা তাদেরকে বুঝতে চাই না এবং বোঝাতেও চাই না আসলে ঠিক মতো। তো এই ইন্টারাকশন গুলোর মাধ্যমে আশা করি আমাদের মাইন্ডসেট হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ। Can I make a comment? এবং জাকিরুল্লাহ। ইব্রাহিম ভাই, আপনার সাথে আমার একবার বোধহয় অনেক আগে দেখা হয়েছিল, কিন্তু আমি যতজন মানুষের কাছ থেকে শুনেছি আপনার মতো এত ভালো টিচার বলে হয় না। আমাকে বললে অনেকে, জানেন? Is it true? It is true. সবাই বলেছে আমাকে যে ইব্রাহিম ভাইয়ের সাথে তোমার কেন কথা হচ্ছে না, ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট টিচার এবং আপনি খুব প্যাশন দিয়ে পড়ান।
যেমন আমাদের আজাদ ভাইও করেন, প্রফেসর মদির স্যার আছেন। So I'm really, I mean, I need to meet you next time, inshallah, whenever I see you in Bangladesh. But we need that kind of dedicated teachers. Thank you very much. Okay, thank you. Professor Mojid, sir, will you make any comment about this interaction? Well, it was really very good. I don't think that we should waste any more time. Let's move on to the next part of the deliberation, interactive discussion. Dr. Jabul and others. It was very wonderful. The students have benefited, definitely. And as Professor Ibrahim Siddiqui has said, it has to be practiced in our day-to-day life, in real life situation. Thank you. Thank you, sir. Yes, Dr. Jakarullah, please proceed. Your next part. Okay, I need another volunteer. Yes. Anybody, সবাই এখানে সার্জন আছে। So I need one surgeon. এবং আমি দেখি আমাকে কিভাবে আমাকে কাউন্সেলিং করা হয়। একটা অপারেশন আমি যাব। Student, of course. Show the doctor. Student. Any Please, student? Please come. Please volunteer. আমি দেখছি এখানে কে নিয়াজ। Who is Niaz? Dr. Niaz? No. Okay. Dr. Niaz, Dr. Fati, Dr. Khaled. Yes, Dr. Rabbi. Anybody? যে কোনো একজন, আমি একটা অপারেশনে যাচ্ছি, আমাকে একটা জাস্ট বলতে হবে যে কি অপারেশনটা করতে যাচ্ছেন আপনারা। Daily জাস্ট কাউন্সেলিং। appendix করবে, hernia করবে, হ্যাঁ, very simple operation. I'm not going to ask you any difficult operation. Right. Particularly the operation you're doing all the time. Yes, please come forward. Speak out. আমি ভয় বা ত্রাসের সৃষ্টি করছি না তো এখানে, তাই না? জাস্ট আমরা কমিউনিকেট করছি। আমরা দেখি কে কতটুকু আমি বলতে পারি। যারা করলো, ইন্টারঅ্যাক্ট করলো, খুব ভালো করেছে তো, খুব সুন্দর করেছে। সবাই খুব ভালো বলেছে। আই এম রিয়েলি ইমপ্রেসড, বললাম তো। কে করবে এখন? আসো, বলো। যে কোনো একজন। যে কোনো একজন। আজাদ ভাই, আপনি একজনকে নাম বলেন, তাহলে হবে। অনেকের হ্যাঁ, ডক্টর তাহমিনা, দেন ডক্টর মাহিনুর, জিয়াউর, এনি ডক্টর সারা। কেন আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yes. আসসালামু আলাইকুম। তাহমিনা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাহমিনা। Yes, ভলান্টিয়ার sir. করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। কারণ Thank you. জাস্ট প্র্যাকটিস করছি। আচ্ছা, আমার গলব্লাডার অপারেশন হবে। And you are the doctor. You're going to do you're going to do laparoscopic cholecystectomy for me. I'm a patient. Please tell me what you're going to do and what's going to happen, and just counsel me through. তুমি আসসালামু বাংলাও বলতে আলাইকুম। পারো, ইংলিশও বলতে পারো, আমার কোনো অসুবিধা নাই। যেটাই বলো। আমি জাস্ট জানতে চাই প্রসেসটা। And then you can speak in English as well if you want to, but it's entirely up to you. Assalamu alaikum. Islam. I am a member of your operation team. And now I want to talk you about your disease. Okay. Do you want to take anybody else to be with you? Yes, my brother is with me. Please tell me what's going to happen. We are going to do my operation. So before consenting, consent form, just let me know what's going to happen. Yeah. Nice to meet you, both of you. And what do you know about your disease and what do you know about this Very same? good. Somebody told me that in ultrasound scan they found some stone in my gallbladder, and I think they said that if I don't get it out, it will create problem in future. That's I know. You have know the absolutely right things, and for this stone in the gallbladder, now we are talking about the further treatment option for you and what we are want to taking for the next steps and other option also. Okay.
as you know, there is stone in your gallbladder. It has no option for any conservative treatment or medicine treatment. Okay, and for this, there is option for we want to go for surgical intervention. We have go through all investigation, and through this all investigation for fitness purpose and for diagnostics purpose. After doing all this complete investigation, we are now deciding to go for operation. Okay. Uh, Okay. if So you agree how are you going to do for this? this process, How are you going to do this operation, doctor? okay, there's we want to go for a laparoscopic procedure. That is with the camera procedure. We go minimal cut and cut in the abdomen, and we can go through the abdomen. We think we can do it successfully. Okay. What percent of patients you can't do it properly, doctor? We have a good medical team, and they are very much expertise in this field. So we have enough manpower also, and good manpower. They have experience also. So, doctor, you are saying that 100% of the cases can be done laparoscopically, correct? No, no, no. There is also option. If we are going through any problem during the operative procedure, during laparoscopic procedure, as there may be difficulty in identification of the structure, or there may be any type of any type of step that we can go for open procedure. That we can convert the laparoscopic to open procedure if needed. Okay. Now, what percent of patients normally need to go for open up procedure, doctor? It's, and now laparoscopic is the gold standard technique. And operative Failure. What is procedure the is failure rate, doctor? uh, it's below 10%, below 10%, and with the now with the expertise and the expertise technology, the system is also improving. For this, there is chance of failure is very much low. Okay. Okay, doctor. Thank you very much for letting me know. Do I need to be worried about any complications associated with these kind of operations, doctor? Yes, it's a good question. Every operation it has a chance of complication. That and there may be a few chance of injury to the surrounding structure, any bile leakage, biliary injury. But as earlier I have said that we have a very expertise panel, and they are very much easier to do this operation. So we are expecting that no complication will be happen. Okay, but of course, And it's a if lot. any complication occurs, they can also minimize this with their experience hand and Okay. with their good knowledge. Okay. So nobody dies of this operation, doctor? Can I die from this operation? Uh, Till now, with your all investigation, there is a less chance of any less chance of morbidity or mortality, but every patient have chance of die in every moment, not related to this operation. Uh, we cannot say that there is no chance of die during this operation. It have chance, but we have good anesthesis, good morbid support also, good ICU support, HDU support, and we can do it in better. We can give you the better management. We hope so. Okay, fine. Absolutely fine, Tamina. Thank you very much. But I just need to go through. You explained everything correctly, no problem at all. You went through it step by step. That's a good point. And obviously, you tried to make me assure. I mean, you tried your level best to assure me that this is the best procedure, and you have got best expertise in the town, so they can sort out everything, even if there is any complications. These are all good points. Absolutely fine. One thing is laparoscopic surgery. How many of the patients actually understand laparoscopic surgery? They probably understand keyhole surgery, correct? Yes, sir. Laparoscopy is a jargon. Try to avoid the jargon. You know, keyhole surgery, everybody probably knows about keyhole surgery, correct? Okay. So you could change that one.
Second thing is you mentioned about some sort of bile duct injuries and other injuries. But always try to explain in such a way for the patients as if they don't know anything about this. So you can let me draw a picture. You can actually do that. I know the time. Ibrahim Bhai bollen that's we don't have time. But we have to create some time for this group of patients, even before consenting. Then it will be much what basically the patient will feel that they are confident with their doctors. Let me draw a picture. This is the gallbladder, which is hanging just outside the liver. It's connected with two tubes. Two tubes are coming from the liver, and then they join with another tube called common bile that goes to the stomach, or it goes inside the bowel. So that's simple way. I always draw a picture when I talk to my patients because just to avoid litigation problem in Western countries. When you draw, they understand better. So what I'm going to do, I'll just find out this particular tiny duct and clip that duct, a cystic duct, what we call, and take the gallbladder out from on the surface of the liver. That should be a straightforward procedure. But some complications can happen because any complications can be associated with general surgical procedure, like general anesthesia related problems. And also, due to gallbladder problem, sometimes we might not be able to see everything clearly. In that situation, yes, about 10% or less than 10% conversion rate. So we have to make this keyhole surgery to a bigger cut in the tummy the way you used to do before, just laparotomy and take the gallbladder out. Other complications can happen. Yes, gallstone can slip out from the gallbladder, can get stuck in the part of the what we call common bile duct, and you can have jaundice. We know how to sort it out later on. It can actually cause sometimes some sort of injury to the bowel. You can see the bowel is there. So you're step by step, you can take everything. Normally, it's a very successful operation. 90 to 95% of the patient will be able to go home on the same day. But of course, some patients might need to stay a bit longer time if they need open surgery. Last thing, any treatment options, you have to talk about it's your body. So if you don't want any operation, there's no other alternative treatment here. But some people claim that they can do some alternative treatment with homeopathy and other things. But honestly speaking, I confess I don't have any knowledge about that. So I cannot talk about that. So do you understand where I'm going? So from complications, before taking this thing, before signing the consent form, we have to talk about all the alternative treatment as well. Patient can die, 1,000 patients might die from gallbladder operation as well. Maybe 1,001. Okay, but we don't know whether this is you or not. But obviously, we have got expertise and we'll look after you. That's more assuring. So Tahmina, তুমি কি একটু ডিফারেন্স পেলে আমি যেটা ভাই বললাম Yes, sir. তার মধ্যে সো জাস্ট প্র্যাকটিস যখন বসে বসে প্র্যাকটিস করবা কয়েকজনের সাথে দেখবে যে ইট উইল বি much better way you'll be able to communicate. Okay, sir. Thank you, sir. I need one more volunteer for another scenario, and then we'll go to last chapter. যে কোনো একজন, আমি তো কঠিন কিছু জিজ্ঞেস করছি না, এরপর আমি আরো সোজা জিজ্ঞেস করবো হার্নিয়া নিয়ে কথাটি বলতে পারবেন, জাস্ট হার্নিয়া অপারেশন, প্রিঅপারেটিভ কাউন্সেলিং অ্যাবাউট হার্নিয়া, জাস্ট আ সিম্পল ইঙ্গুলার হার্নিয়া। কে আসবে এখন? সবাই তো হার্নিয়া করছে, তাই না? যে কোনো একজন প্লিজ বলো কিভাবে কথা বলো তোমরা, এবং বাংলায় বলো আজকে। এখন আমি বাংলায় শুনবো কিভাবে কাউন্সেলিং করা হয় বা বোঝানো হয়। Any student, please. হার্নিয়া নিয়ে কথা বলতে পারবে? আপনাকে ওটা পিক করতে হবে। ওকে, দেখি কি আছে। ছবি আঁকার জন্য না তো Dr. Israt, can you hear me? No. কে আসবে? একজন আর একজন, তাহলে আমাদের এটা এই চ্যাপ্টারটা শেষ করতে পারবো। Dr. Abdullah. Can you hear me, Abdullah? Assalamualaikum, sir. I am there between duty, sir, receiving patient and hearing the sessions. Okay.
ওকে, আর কে আছে? আব্দুল্লাহকে তো আমি চিনি ভালোভাবে। ভেরি গুড। আব্দুল স্যার। তাকে কে এটা? স্যার আমি তৌফিকা রহমান ইভা স্যার। আচ্ছা, তৌফিকা রহমান। তৌফিকা রহমান। জি স্যার। তৌফিকা। ওকে তৌফিকা, তুমি কোথায় আছো তৌফিকা? স্যার আমি রংপুর মেডিকেল কলেজে স্যার। রংপুর মেডিকেল। রংপুরে খুব নাম শুনেছি। রংপুরে আমার যাওয়া হয়নি কোনোদিন। না গিয়েছিলাম একবার, সরি গিয়েছি। কিন্তু মেডিকেল কলেজে যাওয়া হয়নি। সো তৌফিকা, একটা হার্নিয়া হয়েছে আমার রাইট সাইডের ইনগুইনাল হার্নিয়া। এবং আমার বয়স হলো ধরো ৬০ বছর বয়সের ভদ্রলোক। তোমার কাছে এসছে বিরাইট ইঙ্গোনেস্ক্রোটাল হার্নিয়া নিয়ে। আছে প্রায় ১ বছর ধরে আছে। It's giving me trouble, some pain and discomfort, but whenever I lie flat, it goes back to normal. Just you need to operate this one and tell me about your operation, counseling before you operate me. To the counselor. Hello, Assalamu alaikum. I'm Dr. Tawfiqa Rahman, one of the member of this surgical team. What do you know about your disease or your condition? আমাকে অনেক ডাক্তার দেখেছেন আগে। দেখে বলছে যে এখানের মধ্যে একটা বড় আমি ১ম দিকে তো দেখলাম আমার ডান দিকের অন্ডকোষটা ফুলে যাচ্ছে এবং বেশ মোটা হয়ে গেছে। তো আমি যখন ডাক্তারের কাছে গেলাম, তো ডাক্তার আমায় দেখে টেকে বলল এটা একটা হার্নিয়া হইছে। তো ১ম দিকে অপারেশন করি নাই ডাক্তার সাহেব। সত্যি কথা ভাবছি ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে ওই আমার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অনেক ওষুধ দিছে বলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তো হয় না। তো এখন দেখছি বড় হয়ে যাচ্ছে। এটাই আমি জানি আপনারা বলছেন অপারেশন করে ঠিক করবেন। কি আছে আচ্ছা অসুবিধা? আচ্ছা বাবা আপনি কি ধরনের কাজ করেন? আমি তো দিনমজুর। বাইরে যাই কিছু কাজ করে যা পাই তাই করি আরকি। কখনো ইট টানি, কখনো বস্তা টানি। আচ্ছা আপনার কি প্রস্রাব পায়খানা করার সময় অনেক বেশি চাপ দিয়ে করতে হয়? একটু আস্তে, আস্তে বাড়ছে। বয়সও তো বেড়ে গেল। ডাক্তার সাহেব একটু, একটু হয়। হ্যাঁ, অসুবিধা হয়। আচ্ছা এটা কি খুব বেশি? সমস্যাটা কি ইদানিং খুব বেশি আপনার? আমার এখন সমস্যাটা বেশি ফুলে যাওয়াটাই বেশি। এই যে হার্নিয়াটা ফুলে গেছে এটাই কষ্ট দিচ্ছে আমাকে বেশি ডাক্তার সাহেব। আপনি কি ধূমপান করেন? না, না। আচ্ছা আর এই ক্ষেত্রে আমাদের সার্জিক্যাল টিম মানে আমরা যারা অপারেশন করব এই দল আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা এটা অপারেশন করব আপনার। তো আচ্ছা, অপারেশন করার আগে আমরা আপনার বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করব। পরীক্ষা করে দেখব। এই অপারেশনটা করার জন্য আপনাকে আমরা কোমরের নিচ থেকে অবশ করতে পারি। আমরা শুধুমাত্র ওই জায়গাটুকুতে ইনজেকশন দিয়ে অবশ করে নিতে পারি। এখন এটা করার জন্য আমাদেরকে যে অজ্ঞান বিভাগ আছে সেখানে আমাদেরকে কথা বলতে হবে। তারা আচ্ছা, যখন আমাদের তারা যখন আমাদেরকে বলবেন যে হ্যাঁ, আমরা আপনার বয়সটাও একটা বিবেচ্য বিষয় এবং আপনার প্রস্রাব পায়খানা করতে অনেকদিন ধরে সমস্যা। এই সমস্যাটা এখন কি অবস্থায় আছে এটা পুরোপুরি ঠিক না করে আমরা অপারেশনটায় যাব না। কারণ আমরা এত বড় একটা অপারেশন করলাম। কিন্তু এই যে আপনার যদি সমস্যাগুলো আমরা কিছুটা কমায় না নিয়ে আসি, সেক্ষেত্রে অপারেশনের পর আবার হতে পারে। তো আমাদেরকে আচ্ছা। এই দিকগুলো মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু এবং আমার যখন সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে এই ফুলা জায়গাটা। আমি পেশাব করতে পারি। একটু হয়তো সময় লাগে বেশি। বুঝেন না? বয়স হয়ে গেছে একটু বয়স সময় লাগে একটু বেশি। আমি তো আমার কিন্তু একদম বন্ধ হয়ে যায়নি কখনো। কিন্তু এই যে ফুইলা উঠতেছে মাঝে, মাঝে তখন আমার খুব কষ্ট লাগে ডাক্তার ঠিক সাহেব। আছে, আমরা এজন্যই এটা অপারেশনের মাধ্যমে আমরা এই চিকিৎসা করব। অজ্ঞানের ডাক্তার যারা আছে আমরা অ্যানেসথেসিওলজিস্ট বলি। এনাদের সঙ্গে আমার কথা দেখছে বলার আপা, পরে আমার দেখেছে আপা ডাক্তার বলছে আমি ফিট আছি। উনি ভালো আছি বলছে। ঠিক আমাকে আছে। বলছে যে তাহলে আমরা আপনাকে ডাক্তার সাহেব রাজি হলে অপারেশন করতে পারবে। হ্যাঁ। আমাদের কাছে যেটা অপশন যেগুলো উপায় আছে অপারেশন করার, আমরা ছোট্ট ফুটা করেও আপনার অপারেশন করে দিতে পারি। অথবা আমরা বড় করে কেটেও অপারেশন করে দিতে পারি। সেখানে আমরা একটা ছোট্ট জালের মতো আমরা জিনিস বসায় দিতে পারি। যেটাকে আমরা আমাদের ভাষায় মেশ বলি। অথবা যদি দেখি যে না ওটা না আমরা অনেক সময় সুতা দিয়েও আমরা ওই ছিদ্রটা বন্ধ করে দিতে পারি। যেই ছিদ্র দিয়ে আপনার পেটের ভিতর থেকে চাপ বাড়ার জন্য কোনো যে জিনিসটা ফুলে ওঠে সেটা যেন আর না আসতে পারে ওই দরজাটা আমরা বন্ধ করে দিতে পারি। এবং আচ্ছা, আপনার জন্য যেটা সবচেয়ে উপযোগী হবে আমরা সেটাই করব। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। তো আপনার যে এত বড় হার্নিয়া হয়ে গেছে আমাকে, আমার এক ডাক্তার সাহেব বলল যে না ও বলছে কি হোল করে পারবে না করতে বা ছোট ফুটা করে করতে পারবে না। এটা কি সত্যি কথা ডাক্তার সাহেব? আম যেকোনো ধরনের অপারেশনই করা যাবে। সেটা সেটা ডিপেন্ড করবে সেটা নির্ভর করবে আমাদের কাছে ফ্যাসিলিটিস কিরকম আছে, আমাদের ডাক্তাররা কিরকম অভিজ্ঞ তার উপর নির্ভর করবে এটা। আচ্ছা। তা আপনার কি মনে হয় আমার কি, কি অসুবিধা হইতে পারে এই অপারেশন করলে?
অপারেশন করলে, আচ্ছা, যে কোনো অপারেশন করলে এই যে আমরা যে অবশ করলাম, অবশজনিত কারণে অথবা অজ্ঞানজনিত কারণে সমস্যা হতে পারে, অপারেশন জনিত কারণে সমস্যা হতে পারে। আচ্ছা, কি আমাকে বলবেন কয়েকটা? যেমন আমরা যদি আপনার ছোট্ট ফুটা করে যে অপারেশনটা করতে পারি, সেটার জন্য আপনাকে পুরোপুরি অজ্ঞান করতে হবে। সেখানে দেখা যেতে পারে যে আপনার জ্ঞান ফিরতে একটু দেরি হতে পারে, হুম, হুম। এটা একটা সমস্যা হতে পারে। অথবা অপারেশনের সময় আপনার অনেক বেশি রক্তপাত হতে পারে, অথবা অনেক যেহেতু আপনি বলছেন অনেকদিন ধরে আপনার সমস্যা, সেখানে অনেক ধরনের অ্যাডিশন বলি আমরা যেটাকে, মানে বিভিন্ন জিনিস একসঙ্গে লেগে থাকতে পারে, সেটা আমাদের ছড়ায় নিতে সমস্যা হতে পারে। অথবা আমরা ওখানে যে বিভিন্ন স্ট্রাকচার, মানে যে বিভিন্ন জিনিস যে ওখানে আছে, সেটা আমরা খুঁজে বের করতে আমাদের সমস্যা হতে পারে। আহ পেটের এই ভিতরে ডাক্তার সাহেব, এইজন্য আপনি ঠিক বলছেন আপা। এইজন্য ডাক্তার সাহেব আমারে বলছিল যে, "না, ইন্দোনেস্ক্রোটাল হার্নিয়া ১ বছর ২ বছর ধরে আছে। আমি বোধহয় সব বাই করে আনতে পারব না।" ওইজন্য বলছে কি হোল করতে পারবে না। আপনি ঠিক বলতেছেন আপা। ঠিক আছে। আচ্ছা আপা, আমারে বলেন, আমি কি মরে যেতে পারি এটা থেকে? অপারেশনের জন্য মরে যেতে পারেন না, কিন্তু যেকোনো অপারেশনেই রোগী মারা যেতে পারে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যে আপনি ওই খারাপের দিকে যেন না যান। সেটা অজ্ঞানজনিত কারণেও হতে পারে, অপারেশন জনিত কারণেও হতে পারে। আর আমি যদি না করি তাহলে কি অসুবিধা হবে ডাক্তার সাহেব? আচ্ছা, আপনার এই ফুলে ওঠাটা অনেকদিন থেকে। আপনি এখন বলছেন যে যখন ফুলে ওঠে তখন একটু, একটু ব্যথা হচ্ছে। দেখা হুম, যাবে যে আপনি যদি চিকিৎসাটা না নেন, কয়েকদিন পরে দেখা যাবে সেটা আর ওঠানামা করছে না। হুম। এর তখন কি কিছুদিন অসুবিধা? পরে এর কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে আপনার, যেটাকে আমরা বলি যে পেট ফুলে ওঠা, অবস্ট্রাকশন, মানে আটকায় যাবে। হুম, কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে আটকায় যাওয়ার পরে ওখানে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যেই অংশটুকু ওঠানামা করছে সেটা পচে যেতে পারে এবং এটা আপনার জীবনের জন্য অনেক বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে। তার মানে আপনি বলছেন অপারেশনটা যেন করি, তাই তো? জি, অপারেশনটা করে নেওয়া ভালো। যেহেতু আপনার এখন একটু, একটু ব্যথা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপা। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছ। পজিটিভ পয়েন্টের মধ্যে খুব ধৈর্য নিয়ে আস্তে, আস্তে করে তুমি বুঝিয়েছ। দ্যাটস ভেরি গুড। সে বাংলায় হোক, জি, স্যার। ইংলিশ হোক, কোনো ব্যাপার না। এই ধৈর্যটা দরকার সবার। যে আমরা আস্তে, আস্তে করে বুঝাই, এবং পেশেন্ট অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলবে। পেশেন্ট হয়তো অনেকবার চ্যালেঞ্জও করতে পারে। এট লিস্ট বুঝিয়ে বলতে হবে কেন। তবে নরমালি আমরা যখন ইন্ডোস্ক্রোটাল হার্নিয়া ফর লং টাইম বাইরে পড়ে আছে এবং মাঝে, মাঝে ইন্টারমিটেন্ট হয়তোবা রিডিউস হচ্ছে, অনেক সময় হচ্ছে না। Laparoscopic hernia is good, but it's very difficult at times. It's better to have an open surgery. যে adhesion এর কথাটা তুমি বললা, that's absolutely fine. তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে কি। আর complications কি হতে পারে? Try to say all these uh, difficult complication. In hernia repair, normally just bleeding, infection, হয়তোবা recurrence হতে পারে। বাট যদি মৃত্যুর কথা বারবার বলি, যেটা আমি একটু বলবো আরেকটু ইমপ্রুভ করা যায়, মৃত্যু সবসময় হতে পারে। বাট সাধারণত ইংল্যান্ড হার্নিয়াতে মৃত্যুর রেট ইস প্রবাবলি 1 in 200,000, sorry, 2,000 or 3,000, something like that. So আমরা বলবো যে হতে পারে, but complications are like যদি if you don't go for operations, you correctly said that you can have obstructed inguinal hernia, you can have perforations, you can have gangrenous bowel. It's absolutely fine. আমি বলবো you actually explained everything very, very, very nicely. So this is called counseling. Thank you very much, Tamina. So থ্যাংক ইউ, স্যার। কাউন্সেলিং এর মেইন জিনিসটা হলো যে আমি যেন নিজেকে আগে বলার আগে we have to understand whether we understand it very well or not. So once they really student understand, especially patients understand their procedure and everything, they'll get confidence, and that is very important. And patient are not going to sue you. In this country and Western countries, the sue হয় একমাত্র যে পেশেন্টকে ডাক্তাররা যখন ভালোভাবে বলে না, লেখে না। We have got a dedicated consent form in the UK and America. Every complications are written there, and we ask them to sign the consent form 3 to 4 days before operation. We give the copy of this consent form to them so that they can take it home, read through all the things before signing the consent form. And that's why you need this counseling. Thank you very much, Azad Bhai. আমি স্টুডেন্টদের একটা জিজ্ঞেস করবো, I'll be more than happy to discuss again and again and again. আমরা চলো একটা গ্রুপ করে ফেলি আজাদ ভাইয়ের সাথে মিলে, যে আমরা হয়তো ৮ জন ১০ জনকেই প্রথমে ট্রেন করার চেষ্টা করি, যে তাদেরকে একদম বারবার বসে বারবার করে প্র্যাকটিস করে আসবে। এই হলো আমাদের ফর্মুলা। এইটা আমরা ইউজ করব। অ্যান্ড দেন উই ক্যান ডিসেমিনেট, এইটাকে আমরা ডিসেমিনেট করতে পারি আদার স্টুডেন্টদের মধ্যেই। এই ১০ জন আবার আরো ১০ জনকে বানাবে। গুড আরো আইডিয়া। ১০ জন। তাহলে আমাদের হয়তো কমিউনিকেশন স্কিলটা একদম আমরা অ্যাবসলিউটলি এক্সপার্ট হয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক গুড। ইউ আজাদ ভাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে আজকে আমরা আর
ফার্দার ওই টেক্সট টপিকস আমরা না যাই, আমরা হয়তো ইনফর্ম কনসেন্টের অবশ্য অনেকগুলো মানে অ্যাসপেক্ট আছে যেগুলো নিয়ে আমরা অন্য কোনো দিন ডিসকাস করবো। আজকে আমরা এই দুটোর মধ্যে মানে কনফাইন থাকি। এখন আমি দেখি আমাদের কোনো স্টুডেন্ট থেকে কোনো কোশ্চেন কোয়ারিজ মানে কিছু আছে কিনা বা ফার্দার জানার কিছু আছে কিনা এনি স্টুডেন্টস। আমরা ডক্টর জাকির ইউ ক্যান মানে আনশেয়ার ইউর স্ক্রিন, ওকে, স্টপ শেয়ারিং। ওকে ওকে দেন আমরা একটু স্টুডেন্টদের থেকে জানি, তারপরে আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা আছেন, সিনিয়র টিচার যারা আছেন, ওনাদের থেকে আমরা কমেন্ট শুনবো দুটোর উপরেই অ্যাবাউট দ্য ব্রেকিং ব্যাড নিউজ অ্যান্ড দ্য প্রিঅপারেটিভ কাউন্সেলিং। ইনফর্ম কনসেন্টটা আমরা একটা দিন একটু সময় নিয়ে এটা একটু পোর্শন একটু আলোচনা করবো, নট টুডে। ওকে, এনি স্টুডেন্টস প্লিজ। এটা আমাদের জন্য সবারই খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, আর এর জন্য দরকার হচ্ছে একটু টাইম ডেফিনেটলি অ্যালোকেট করতে হবে, সেই সময়টা দিতে হবে এবং এই সময় নিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং প্রপারলি একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে টু টক উইথ দ্য পেশেন্ট। নট যে একটা ফোন নিয়ে কথা বলছি বা ল্যাপটপে কাজ করছি বা দাঁড়িয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, এই ধরনের কোনো একটা সিচুয়েশনে পেশেন্টকে ধরনের কোনো ধরনের কাউন্সিলিং হয় না। But একটা dedicated environment is very important to disclose all the informations to the patients. So, any question from students? অথবা আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে মানে কেউ কোনো কমেন্টস করতে চান যারা আছেন? Now I'm a learner. I'm learning every day, and I'm trying to disseminate my knowledge to my colleagues, junior colleagues, and the students all the time. Today I have learned so many things. Actually, Spike's protocol for breaking bad news actually established. If I'm not wrong, Dr. Chakrullah, it was published in Oncology a journal in 2000, I think. That was by Dell, I think. That was by, and that is very good. And he had added introduction and conclusion in that particular part. That's very nice. And during the breaking bad, all the things have been incorporated in the discussion. And the interaction was so wonderful that I thought Dr. Jackal is really the patient, and they're breaking the bad news prematurely. And and regarding this, if I combine these two together, this breaking bad news and counseling, actually these are the overlapping parts in our non-communication. Some non-communication skills are there, and it also be included in the technical scale. So the judgment is very important. The commitment that we have to show for our patients is also important. We need to be very careful about the time management, because there are Dr. Jagrula saying that sometimes we bypass the patients. Sometimes the patients are asking us, "Oh, doctor, please look at the report." "Oh, I shall see it later on." Okay, but oh, it's nothing. Not. If somebody comes with something, that means he's seeking help from me. So if he don't consider his appeal with sympathy and empathy, then everything will become distorted. And the communication, the rapport between the healthcare provider and the receiver is very important. And this communication is important to protect our right as a healthcare provider, and also to ensure the autonomy, beneficence, and the justice for the patient. So along the judgment, the commitment, time management, we share the accountability. That is very important. This accountability is not to the patient or the party only, neither to the society, but also to me, myself. At the end of the day, I should have to think whether I have done justice for the particular patient. And to ensure justice, I must be very much fair and transparent in breaking bad news and also in counseling. And along with that, the most important part is the documentation. Whatever we say to the patients, whatever we share with our patients, we must have a document so that the patient can have a trust on us. Yes, what the doctor you have said, there's a document is there, so we can trust on you and we can have a benefit from you, and we are getting real justice. So I think this is practice every day,
And I must ask the participants to enjoy two movies. One is Oryx Shuk, another one is Ankur Aurora murder case. These two movies are based on real facts, and from these two movies, I think they'll be able to learn the moral part that we play as a doctor, as a surgeon for our patients. And another series is there in Netflix, A Good Doctor. They should enjoy that one also to boost up their moral regarding patient management. And finally, I want to reiterate two words from Professor M. Mojid, my sir. He always says that if you don't have need and create, then you'll be able to make just you'll be able to ensure justice for every patient. Thank you very much. থ্যাংক ইউ প্রফেসর ইব্রাহিম। প্রফেসর মাসুদ করিম, তুমি ছিলে মনে হয়, আমি ইয়ে করিনি, আছো এখন? মাসুদ করিম স্যার আমি আছি, আমি স্যার শুনতেছি। আমি একটু দেরিতে জয়েন করেছি, শুরুর দিকে স্যার আমি শুনতে পারিনি। আমি জাকিরুল্লাহ স্যার, আমাদের ইব্রাহিম স্যার, মজিদ স্যার, আমি সবকিছু শুনেছি। তো আমার কাছে একটু দুঃখ লাগলো, আমরা তো জাকিরুল্লাহ স্যারকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে হোল ডে আমরা একটা সেশন করলাম যে ব্রেকিং এ ব্যাড নিউজ, কমিউনিকেশন স্কিল, বাট আনফরচুনেটলি উনি যখন ওপেন দিচ্ছিলেন যে কেউ একজন বলো, মানে আমাদের একজন ট্রেনিও সাহস করলো না যে একই স্পিকার আমরা নিয়ে এসে ওনাকে দিয়ে আমরা সারাদিন একটা সেশন করলাম, কিন্তু কেউ একটু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বললো না যে ঠিক আছে আমি বলি, বরঞ্চ